ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಿಮ್ಮರ್. ಲುಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಶಿಮ್ಮರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಶಿಮ್ಮರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲೋಗ್ರಫಿಕ್ ಶಿಮ್ಮರ್. ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲೋಗ್ರಫಿಕ್. ಸೊ ಆಲೋಗ್ರಫಿಕ್ ಶಿಮರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲೋಗ್ರಫಿಕ್ ಶಿಮರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲ್ವರ್ ಶಿಮ್ಮರ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೌಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಶಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಿಮ್ಮರ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ please.
ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಐ ಲುಕ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನರ್ ಎಲ್ಲೋ ಐ ಲೈನರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಲುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಂಗ್ ಲೈನರ್ ಲುಕ್ನೇ ಕೊಡೋಣ. ಸಾರಿ, ಲೈನರ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸಿ ಒಂದು ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈನರ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಲೈನರ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಿಂಗ್ ಲೈನರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಕಾರ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕೆಳಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. Forever 52. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್? ಲ್ಯಾಶಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ABH ಶೇಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್, ಡೀಪ್ ಬ್ರೌನ್. ಎಸ್, ಎರಡು ಐಬ್ರೋಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ. ಸಿ ನನ್ನ ಟಿಪ್ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಔಟರ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ,
ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ರಿ ಲುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಟ್. ಕೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್. ಪ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಐಕಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಕಾನಿಕ್. ಇದ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂರೋ ಪ್ಯಾರಿಸ್ 52 ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಜಲ್. Look up. This side. This side. This side.